So this is the third part of your video. We're going to look on weak acid and strong base titration curve. Okay, so right now in this video, you're going to look on how to sketch and interpret the variation of pH against titer value for titration between weak acid and strong base. Okay, so identify suitable indicators for titration of weak acid and strong base. Okay, so the question, sketch the titration curve of reaction between 25 ml of 0.1 molar CH3COOH with 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, dan soalan dah bagi dekat sini awak punya nilai Ka. Okay, so let's analyze this question. Apa yang kita ada? So, macam yang kita dah buat sebelum ni, okay, apa yang awak kena tentukan? Siapa yang akan jadi titrant dan siapa yang akan jadi analyte. So like I said before, our titrant usually adalah yang tak ada volume. Sebab apa? Volume dia akan sentiasa berubah. Kita tambah dia. Okay, dan the one that's inside the conical flask atau our analyte is the one with volume. Okay, so dekat sini kita tentukan yang ada volume adalah kita punya acid dekat sini, weak acid. Sebab apa? Kita ada Ka untuk CH3COH. So, it's a weak acid. Okay, so 25 ml of 0.1 molar CH3COOH adalah kita punya analyte. Okay, dan titrant kita adalah 0.1 molar sodium hydroxide. So, this is our titrant. Okay, sebab apa? Once we know the analyte, once we know the titrant, we can start with the first step. Step kita adalah apa yang pertama? Determine the initial pH of the system. Okay, the initial pH of the acid-base reaction. So, let's start. Okay, so step 1, determine the initial pH. So, analyte kita tadi yang kita dah tentukan is a weak acid. Okay, which is your ethanoic acid. So, ethanoic acid, since it's a weak acid, how does it dissociate? Okay, the acid will dissociate partially. Ataupun dekat sini lagi tepat, sebenarnya bukan partially. Term yang kita gunakan adalah dia akan dissociate slightly. Okay, dia akan dissociate sedikit sahaja, slightly. Okay, bukan partially. Okay, now. So, bila kita dah tahu dia akan dissociate slightly, okay, what type of table yang kita akan lukis, yang kita akan buat to get the concentration of H2O+. Sebab kita ada acid, so kita akan dapat H+ ataupun H2O+. Kita boleh directly calculate the pH. Macam mana? Okay, so kita akan buat kita punya ice table, initial, change, and at equilibrium. Okay, sebab dia change slightly saja. So, arrow mesti make sure awak ada reversible arrow. So, dekat sini, saya letak H2O. If you don't want to put H2O, never mind. Cuma dekat sini akan jadi H+. Okay, so kita masukkan maklumat yang kita ada. So, concentration of CH3COH 0.1. H2O+, initially 0. Kita punya conjugate base pun 0. Okay, water abaikan je dekat situ, tak payah buat apa-apa dekat dia. Okay, the change concentration is minus X for the acid, plus X untuk H2O+, and plus X untuk CH3COO-. Okay, and then equilibrium. Okay, so the same value here. So, to find the concentration of H3O+, apa yang kita akan buat? So, like always, this is like a revision on what we did on 7.1. Actually, 7.2 ni sebenarnya adalah it's the combination of everything we learn in 7.1. Semua awak akan nampak dekat 7.2. Cuma extra je adalah kita ada sketching graph. Okay. So, write down the Ka expression. Masih lagi sama cara tulis Ka and then substitute all the values here. Okay.
substitute of value, cari berapa nilai X. Okay, so awak akan selesaikan quadratic lah. So here you will find the value of X is 1.33 times 10 negative 3 and another one is negative. Okay, so kita akan ignore value yang negative. Okay, so let's proceed with the calculation. So, from the table, kita dah tahu nilai X adalah nilai concentration of H3O plus at equilibrium. Okay, jadi, you need to mention this. Concentration of H3O plus is equal to X. So, nilai dia ada 1.33 darab 10 negatif 3 with unit. Mesti ada molar dekat situ. Okay, so once we have the value here, barulah kita boleh proceed with the calculation of the pH. So, negative log H3O plus. Okay, masukkan nilai dan kita akan dapat the initial pH of the reaction. The initial pH yang kita akan sketch pada kita punya titration curve bila volume of sodium hydroxide is 0 adalah 2.88. Okay, so if you look here, the pH is initially at higher values. Okay, maksudnya nilai dia besar sikit compared to the one that we did on strong acid and strong base. Value dia 1 ataupun the value is very small. Okay, sebab apa? Since we have a weak acid, so it is less acidic. Okay, so that's why the value is higher than it is for a strong acid of the same concentration. Concentration yang kita gunakan sama. Okay, which is 0.1 molar weak acid. Kalau yang sebelum ni, we use 0.1 molar HCl, strong acid. But the pH is different because the dissociation is different. Strong acid dissociate completely, so concentration H2O plus kita tinggi. But weak acid dissociate slightly sahaja, so concentration of H3O plus is not as much as the strong acid. Okay, so let's move on to the second step. So second step adalah kita nak cari maklumat at equivalence. Okay, so masih lagi sama pada equivalent. At equivalence point, kita kena cari volume of titrant, okay, and also the pH of the solution. Volume of titrant, pH of kita punya salt solution. Sebab apa? Macam yang kita dah buat sebelum ni, at equivalent point, okay, apa yang tinggal hanyalah kita punya salt solution. Sebab apa? All acid and bases has reacted completely. Okay, jadi kita akan analyse pH daripada kita punya salt solution. Okay. Sebelum tu kita kira dulu volume of titrant, meaning what's the volume of titrant needed to neutralize all the acid inside the conical flask. Okay. Acid yang kita start tadi adalah apa? We start with 25 ml of 0.1 molar acid. So, berapa yang diperlukan untuk neutralizekan dia? Okay. So, equation kita. Okay. So, rearrange ataupun awak boleh terus substitute the value. Okay. Kat sini saya buat substitution. And finally, we get the volume is 25 ml. Sebab kita punya equation is 1 to 1. Concentration kita sama. So, by right, the volume should be the same. Okay. You still need to do this. Okay, sebab apa? Dekat sini, betul, saya akan dapat volume yang sama. Sebab apa? My concentration is the same. Okay. Dan, saya punya equation, dia punya stoichiometry 1 to 1. So, of course, I will get the same one. But if the concentration used, the concentration of acid and base used is different, so automatically, volume of titrant takkan sama dengan volume of analyte yang kita masukkan dekat dalam conical flask. Okay, now, so once we get the volume, the next one, we're going to look on how kita akan analyze the pH of the solution. So, like I said earlier, yang tinggal sekarang dekat dalam kita punya conical flask hanyalah kita punya salt solution. Okay,
So kalau awak lupa awak punya equation tadi, okay, let me write it down back for you. So equation kita tadi, okay, kita ada CH3COOH, okay, aqueous plus with sodium hydroxide. Okay, since dia adalah acid base reaction, single headed arrow, so garam yang kita akan dapat CH3COONA aqueous plus H2O liquid. Okay, so like I said, dekat sini, okay, so since dekat equivalent point, CH3COH dah tak ada, sodium hydroxide pun dah tak ada. So, the pH of the solution will depends on kita punya salt solution saja. Cikgu kenapa tak masukkan H2O? Kita tak boleh nak pisahkan H2O dengan garam dekat dalam a solution. So, dua ni akan membentuk salt solution. Okay. In case kalau ada sesiapa yang kira macam terfikir, pop up. So, saya jawabkan siap-siap untuk awak. Okay, now. So, apa yang kita akan buat, ingat balik what you did for salt. Macam ni kita nak tentukan dia punya pH. First, we must have the dissociation of the salt. pH akan ditentukan based on dissociation of salt. Okay, so salt will dissociate completely. So, kita akan ada dekat sini, kita punya ion dekat sini. Okay, CH3CO- and Na+. Kita pecahkan tadi. Okay, so analyze macam sama yang kita buat untuk salt. So, Na+ is a cation from a strong base, so it does not hydrolyze in water. Okay, kita analyze satu persatu. So, in this one. Okay, CH3CO- is a strong conjugate base from a weak acid, so it can hydrolyze in water. So, tulis terus siap-siap dia punya hydrolysis. Okay, last time there's someone asking me, Madam, macam mana nak tahu dekat sini kita nak tulis cation ke ataupun kita nak tulis strong conjugate base? Okay, usually if kita basically this is your anion, this is your cation. If the one from a strong base ataupun strong acid, kita takkan consider dia sebagai conjugate acid or conjugate base. Okay, usually lah. But the one from kiranya yang ni, okay, the one that originated from a weak acid or weak base, kita akan tulis dia sebagai strong conjugate acid ataupun strong conjugate base. But if you are afraid that you might make a mistake, contoh, awak tak tahu nak tentukan dia ni strong conjugate acid ke strong conjugate base, atau is it conjugate acid or conjugate base. So to be safe, apa yang awak boleh buat, awak just letak je CH3CO- is an anion from a weak acid. It's also accepted. Okay, sebab apa yang penting adalah statement yang seterusnya, yang mana awak boleh tentukan siapa yang akan hydrolyze in water. So, the strong anion yang akan hydrolyze in water. Dekat sini tadi Na+, kita since dia datang daripada strong base, so dia adalah weak cation. So, it will not hydrolyze in water. Okay. So, dekat sini, from the hydrolysis of the anion, the strong conjugate base, okay, apa yang kita dapat? So, dekat sini, kita hasilkan OH-. So, the presence of OH- makes the solution basic. Okay, so bila kita dah tentukan dia basic, jadi kita punya salt solution dekat sini, kita punya solution yang berada dekat dalam kita punya conical flask sekarang adalah basic salt. So therefore, pH is more than 7. Itu je yang awak perlukan. Tak perlu, there's no need for you to determine exactly what's the pH. Sebab sebelum ni pun kita tak buat untuk garam. Okay, so enough kita tahu pH besar daripada 7. Habis tu, madam, nanti macam mana kita nak plot pada titration curve? Okay, later we look on how to draw. Okay, so let's proceed with step number 3. So,
Step 3, determine the pH jump. Okay, so since this is a reaction between weak acid and strong base, okay, saya keluarkan balik awak punya nombor. So, 3, 7, 11. Weak acid, strong base. Okay, so since dia adalah weak acid, so dia akan start dengan 7 dan dia akan habis dengan 11. Weak acid. Okay, jadi the type of titration, weak acid, strong base, pH jump 7 to 11. Okay, the next step, determine the final pH. Okay, so final pH berdasarkan apa? Titrant kita. So titrant kita tadi adalah apa? Ingat balik dekat yang awak dah scribble. Okay, so our titrant is 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, jadi our titrant is a strong base. So table yang kita akan buat adalah initial final table, dissociation of strong base. Okay, from here we get the value of daripada sini. Okay, clearly when we dissociate our base, kita dapat concentration of OH minus. So once nampak je concentration of OH minus, oh maksudnya pH tak boleh kira guna negative log H2O+. Sebab tak ada H2O+ or H+. Ada OH minus. So find POH first. Okay, so concentration of OH minus equal to concentration of sodium hydroxide is at 0.1. Okay, jadi cari POH, negative log OH minus equals to 1. Find the pH by 14 minus the value of POH. So the pH of the system is 13. Okay, final pH. Tapi sama juga macam yang sebelum ni. Final pH bukannya bermaksud the final solution will have pH equals to 13. No. It will have lower than that. Okay, sebab apa? You need to remember. Okay, kalau saya lukis balik awak punya conical flask. So, dekat equivalent point tadi, kita dah ada CH3COO Na solution pada equivalent point. Kemudian kita terus tambah, kita keep on adding our titrant. Okay, so ada NaOH. So at this point, bila kita stop kita punya titration, kita berhenti masukkan sodium hydroxide, the one that we have inside the conical flask adalah mixture of our basic salt, okay, with sodium hydroxide. So sebab tu pH will never be exactly 13. It's just approaching 13. Okay, so kita dah ada keempat-empat maklumat yang kita perlukan. So the next step is to plot the titration curve. Okay, so like before, apa yang kita kena ada dekat sini? First, title. Okay, pH versus volume of sodium hydroxide. Titration curve ni tak payah. Title ni saja yang perlu. Okay, kemudian the second one, axis pH against number of mole of sodium hydroxide. Okay. Sebab yang kita masukkan adalah sodium hydroxide. Okay. If let's say kita masukkan inside our burette adalah HCl, so kita akan tukar dekat sini. Volume of HCl added. It will be like that. Okay. So now, pH from 0 to 14. Jangan buat lebih. 0 sampai 14 saja. Dan bagi senggatan dia sama besar. Okay. So, first step, labelkan dekat mana kita punya initial pH. So, dia adalah 1 point. Okay, dekat sini kita letak. Here. Okay. The next one adalah kita punya equivalent point. So, dekat sini kita tak ada berapa nilai pH. Okay. So, awak just buat satu garisan putus-putus saja untuk tunjukkan dia punya equivalent volume. Okay. Sebab apa dekat sini, okay, nanti pada garisan yang warna merah ni, yang kita akan buat sebagai guidance untuk kita lukis kita punya pH jump. Okay. So, the next one,
adalah our pH jam lah. So pH jam kita tadi 7 to 11. So garis kuning sebab later kita akan padam. Okay. Next, kita akan lukis kita punya titration curve. Okay. So tengok betul-betul macam mana dia dilukis. Okay. So sebelum tu, okay, kita masukkan, kita buat garisan untuk tunjukkan kita punya final pH approaching. Baru kita lukis. Okay, now. So, tengok betul-betul. Okay. Laju sangat ke? So, firstly, awak nak lukis awak punya titration curve. You will start with, okay, since laju sangat, so saya double sketch dekat sini. Awak akan start dengan buat awak punya pH jam, straight line dekat pH jam dekat sini. Okay, the first one. The next one adalah awak akan lukis dekat awak punya dekat sini. Okay, kalau dekat strong acid, strong base, kita buat dia curve macam ni. Okay, strong acid, strong base, curve macam ni. But untuk reaction of weak acid and strong base, yang mana kita mula dengan weak acid, awak akan lukis dia macam ni. First, dia akan naik, kemudian dia macam seolah-olah dia mendatar. Mendatar, okay, kat sini mendatar, kemudian baru dia akan shoot, naik. Okay, so it will look like that lah. Okay, apa yang saya nak tunjukkan dekat awak dekat sini is this part. Kiranya starting dia akan naik sikit. Okay, kemudian dia akan macam naik slowly, seolah-olah mendatar. Kemudian baru dia naik tinggi dekat sini. The shape wajib jadi macam ni. Okay, later saya akan bagi tahu kenapa. Okay, kemudian lepas daripada 11 ni, so draw a normal curve. Okay, draw normal curve sahaja. Okay, now, apa yang berlaku dekat sini? Okay, kenapa kita ada kawasan yang seolah-olah dia flat dekat sini mendatar? Okay. Sebelum tu, kita selesaikan kita punya titration curve. Kita remove kita punya garis warna kuning tadi. Okay. And then, dekat sini, at any point here, just label equivalent point dan letak pH more than 7. Sebab apa, kita tak tahu berapa exactly the value of pH. We just know that it is more than 7. Okay, now. Equivalent point berlaku dekat sini. So, this is a region before equivalent point. Apa yang berlaku dekat sini? Kenapa kita ada dia naik tinggi, lepas tu dia landai dekat sini? Okay. So, at this region, what actually happen is kita ada buffer region. Okay. Macam mana pula boleh wujud buffer region tu? Why do we have a buffer region here? Okay. So, saya tunjukkan dalam bentuk gambar rajah apa yang kita ada. Okay, now. So, before equivalent point, apa yang berlaku? Okay, so yang ni tadi awak punya burette. Okay, kita punya sodium hydroxide dekat sini. 0.1 molar. Okay, and then kita ada kita punya conical flask. Yang mana initially dekat sini, yang saya bulatkan ni, kita ada 25 ml of 0.1 molar CH3COOH. So, nilai initial kita adalah fix. Initial amount of acid adalah yang ini. Okay, when I talk about amount dekat sini maksudnya saya refer kepada number of mole. Okay, number of mole start kita dekat sini. Kita akan kira daripada sini nanti. Okay, now. Kenapa dia boleh jadi buffer region dekat sini? So, later kita akan tengok dalam calculation. Macam mana boleh jadi buffer region. So, by right, apa yang akan berlaku sebenarnya adalah, okay, selagi belum sampai 25 ml, sebab 25 ml of sodium hydroxide, baru kita akan dapat kita punya equivalent point. Okay, barulah all acid and bases akan habis. Okay, jadi sebelum sampai 25 ml, apa yang saya akan ada dekat dalam saya punya conical flask?
So, I will have a mixture of, dekat sini, dekat bahagian buffer ni, I have a mixture of weak acid, CH3COOH, yang masih belum habis bertindak balas, dan juga saya punya garam, CH3COONA. Okay, kalau tak nampak, saya tuliskan equation untuk awak. CH3 okay, CH3COOH equals tambah NaOH. Okay, CH3COONA plus H2O equals liquid. Okay, apa yang berlaku sebelum equivalent point dekat sini? Okay, equivalent point dekat sini, so this is before. So like I said, setiap kali kita masukkan sodium hydroxide, okay, each and every time we add sodium hydroxide akan all been used up. So yang tinggal adalah baki acid kita yang belum habis bertindak balas, and also the salt. So we have a mixture of a weak acid and its conjugate base salt, CH3COOH dengan CH3COO minus. So does this combination looks familiar to you? So this is actually your acidic buffer. So bila ada acidic buffer, awak ingat balik apa definition acid buffer? A solution that can maintain its pH when small amount of strong acid or strong base is added. Okay, sebab tu pada kita punya graph dekat sini, here dekat kawasan ni, dia punya pH macam tak berapa nak naik sangat. Sebab apa? Sebab at this point kita ada buffer region. Kita ada buffer system yang mana dia cuba maintainkan the pH of the system when small amount of sodium hydroxide is added. Tapi lama-lama makin banyak sodium hydroxide yang kita tambah. So sebab tu buffer region kita akan hilang. Okay. Dan kita akan capai equivalent point. Okay. I hope this is clear. So if let's say ada mana-mana kemusykilan dekat sini later, tolong tanya pada saya. Okay, okay. So let's proceed with the next one. Okay, our next question. Calculate the pH of the solution when 25 ml or 0.1 molar CH3COH reacted with 15 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, dekat sini sebenarnya awak dah boleh tentukan adakah dia before or after equivalent point. Okay, sebab apa tadi kita tahu okay, kita tahu kita punya equivalent point. Okay, our equivalent point is when volume of sodium hydroxide akan jadi 25 ml. Maksudnya, kalau volume sebelum, so kita akan ada before equivalent point lah. So before equivalent point, okay, all titrant will be used up. Maksudnya titrant semua akan habis. Okay, dan kalau kita tambah volume lebih daripada 25 ml, maksudnya dekat sini kita ada after equivalent point. Jadi kalau after equivalent point, dekat sini semua acid dah tak ada. There will be no acid. Okay, yang akan tinggal adalah mixture of titrant plus salt. Okay, itu yang akan tinggal. Okay, so dekat sini, since clearly kita nampak 15 ml of sodium hydroxide, maksudnya belum sampai lagi kita punya equivalent point. So, kita punya cerita sekarang adalah before the equivalent point, yang mana semua sodium hydroxide akan habis digunakan. That's a piece of information that is important to be a guide for you to do your calculation. Okay, so let's look at the calculation.
So, let's start off the calculation by the first one. Okay, calculate the number of mole of weak acid. Okay, calculate dulu number of mole dia. So, masukkan 0.1 darab 0.025 liter. We get 2.5 times 10 to the power of negative 3. And this is a reminder, tak kisah in which part of the calculation later, katakan dia minta pula calculation selepas equivalent point. Okay, after the equivalence point, the initial number of mole of acid will still be this point. Maksudnya apa? Setiap kali part calculation kita, this is the number of mole of acid yang kita akan gunakan. Okay. Then, the number of mole of sodium hydroxide adalah berdasarkan pada masa dan ketika itu berapa mil yang kita telah tambah ke dalam beaker. Meaning, kalau after equivalence point, volume dia akan jadi more than 25 mil. Okay. So, our equation. Okay, table yang kita akan buat dekat sini, kita akan gunakan number of mole. We have our initial, change and final table. Okay. So, dekat sini, masukkan kita punya number of mole. Okay, number of mole of your weak acid, strong base, then initially salt 0. Okay, changes like I said before, mana satu nilai yang akan habis. Okay, which one will be consumed up? So since this is before equivalent point, volume of sodium hydroxide yang kecil. So kita akan tolakkan nilai dia. If let's say, kita ada volume after equivalent point. Okay, maksudnya after equivalent point, volume yang akan jadi lagi besar, kalau kita tambah, adalah volume sodium hydroxide. Yang akan jadi kecil adalah volume of acid. So, pada masa dan ketika itu, kita punya delta N akan jadi minus volume of acid. Okay, apa yang saya cakap ni, awak akan jumpa when you do your exercises. Okay, dalam tu ada soalan. Okay, and now let's continue with this one. So, jadi changes kita adalah berdasarkan kita punya number of mole of sodium hydroxide. Sebanyak mana yang berubah, sebanyak itulah garam yang akan terhasil. Kat sini. Okay, so changes, this is the changes. So, this is number of mole final. Sodium hydroxide dah tak ada dalam kita punya sistem. Yang tinggal dekat sini adalah number of mole of your acid left unreacted, and kita ada number of mole of our salt. Okay. So, let me remind you again, sekarang ni dekat dalam sistem kita ada dua benda ni. So, kalau awak nampak dekat sini, apa yang kita ada sebenarnya? Okay, these two is a combination to form an acidic buffer. So, bila kita ada kenapa acidic buffer? It's a weak base with its conjugate acid, weak acid with its conjugate base salt. Okay, so bila kita ada mixture of weak acid dengan conjugate base salt, kita akan ada buffer system. So, ingat balik, macam mana awak kira pH of a buffer system? Can we use a normal pH equals to negative log H3O plus ataupun pH equals to OH minus 14 tolak POH? No, tak boleh. Sebab apa? Ini adalah buffer. Buffer ada cara untuk kira dia punya pH itself by using the Henderson-Hasselbalch equation. So, ingat balik, this is your Henderson-Hasselbalch equation untuk acidic buffer. So, kita gunalah pH equals to pKa plus log the concentration of conjugate acid, maafkan saya lagi sekali, concentration of conjugate base over concentration of your weak acid. Dan dekat sini sepatutnya ada kurungan. Okay, so saya letak, kita kurungkan dia. Okay, dekat sini. So, setiap kali awak dapat final volume, sebelum awak before you straight away find ataupun calculate the pH, analyze. Please
analyze first what you have. Always analyze. Do it step by step. Do not be too rushed to find the final answer, because your marks are on your step. So do it carefully. Okay, the journey to the end is the most important thing. Okay, outcome dia sama ada awak akan dapat jawapan betul ataupun jawapan salah. Tapi macam mana nak dapat jawapan yang betul? Berdasarkan the steps. You must do the correct step to get the to get the ending ataupun the results that you want. Okay. So dekat sini, ini yang kita akan pakai. Okay. So berbekalkan equation ni, kita akan kira. So inside this equation, kita perlukan apa? Concentration of the conjugate base yang akan datang daripada salt, dissociation of salt, dan concentration of weak acid. Concentration pada masa bila? Pada final. Awak tak boleh guna concentration initial. Sebab apa? Dia dah tak valid. Volume dah berubah, number of mole dah berubah. Okay, so let's look. So ini equation kita tadi. Okay, so kita kena cari concentration setiap satu ni. So let's start with the conjugate base. So concentration of conjugate base is equal to concentration of salt. Sebab apa? Daripada table tadi kita ada number of mole of salt. So once we have the number of mole, okay, bila kita dah tentukan macam ni, okay, jadi CH3CO minus, so number of mole of garam tadi over total volume sekarang. Macam mana saya dapat total volume ni? Okay, ingat balik tadi kita punya soalan, kita buat apa? Kita tambahkan dalam conical flask tadi, kita dah ada siap-siap 25 ml of 0.1 molar weak acid. So CH3COOH kita tambah dengan 15 ml 0.1 molar sodium hydroxide. So total volume 25 tambah 15 adalah 40 ml. Okay, so tukarkan kepada liter 0.04. So that's why dekat dalam calculation kita, our final volume at this moment is 0.04. So dapatlah kita punya concentration. So do the same thing with our weak acid. So final volume yang kita dah dapat tadi, selepas semua base dah reacted, over the final volume, and final number of mole over final volume, dapat kita punya concentration. Bila dah dapat semua maklumat ni tadi, barulah kita substitute everything inside your Henderson-Hasselbalch equation. Ingat, yang ni mesti ada, baru kita substitute. Okay, so we get the pH of the system at the moment is 4.92. Okay, so that's how you do it. Okay, so next part. The suitable indicator for reaction of weak acid and strong base. Okay, so ingat balik, weak acid, strong base. Untuk tentukan suitable indicator, the pH range of the indicator mestilah dalam pH range of the pH jump of the reaction. So ingat balik, pH jump kita adalah daripada 7 kepada 11. Jadi indikator yang kita akan guna mesti range dia dalam 7 hingga 11. Dia akan berubah warna dalam 7 hingga 11 dekat sini. Okay, so let's take a look. So, daripada gambar yang ada dekat sini, okay, ini adalah kita punya buffer region. Okay, yang ini kita punya pH jump tadi daripada 7 ke 11. So, kita punya indikator mesti duduk dekat area sini. Okay, apa yang awak akan nampak dekat sini? So, let's say saya gunakan contoh dua ni, phenolphthalein dengan methyl red. So, if I use phenolphthalein, pH range untuk phenolphthalein to change color is between
8 to 10. Okay. Manakala tadi kita punya pH jump of system, saya tulis balik sekali kat sini. Okay. pH jump adalah di antara 7 hingga 11. Okay. Jadi, since the pH range untuk phenolphthalein is in between the pH jump 7 hingga 11, so phenolphthalein is a suitable indicator for our weak acid and strong base. Okay. Macam mana pula dengan methyl red? So methyl red akan berubah warna dalam 4.2 hingga 6.3. So if I put methyl red into the system, methyl red ni dia akan bertukar colour sebelum pH jump, before the pH jump. So we will not get the accurate endpoint. Endpoint adalah apa? When the indicator change colour. Okay. Kita nak indicator kita change colour pada equivalent point. But for methyl red, the indicator will change colour before the endpoint. Endpoint awak berdasarkan kita punya pH jump lah. So dia akan bertukar sebelum. So bila dia bertukar sebelum, so it cannot tell us the accurate endpoint. Equivalent point kita tahu, kita boleh kira, tapi endpoint yang kita nak nampak dengan mata kita. Okay, so that's why methyl red is not a suitable indicator. So phenolphthalein is a suitable indicator because it changes colour on the steep portion of the curve. Steep portion maksud kita punya pH jump. But methyl red is not, because its colour changes over large volume range. Dekat sini. Dia akan berubah dekat sini, dekat bahagian buffer region. Okay, so jadi tak sesuai lah kita punya methyl red dekat sini. Okay. So, like I said in the previous video, setiap satu awak punya reaction acid and base, you need to know at least one suitable indicator. Okay. Dan reason dia, kalau soalan tanya kenapa that indicator is suitable, cerita dia, jawapan dia awak akan tulis ni je. Contoh macam sini, phenolphthalein is a suitable indicator because it changes colour on the steep portion of the curve. Ataupun awak boleh kata it changes colour within the range of the pH jump. Dan awak nyatakanlah pH jump tu berapa? 7 to 11. Untuk mana-mana explanation, mana-mana titration curve, strong acid, strong base, awak cakaplah pH jump dia 3:11. Okay. Weak base, strong acid, awak cakaplah pH jump dia sebanyak 3 hingga 7. Okay, like that the explanation. Okay. So, let's look on another video on the last example on titration. Okay.